Aina rokom adi baptis union lo duna mondoli ngoluke birme biro kidat nanum takamem yai Jesu Kristo ke amin lok ngo lang ngoke erang tabu ke dan lokke salamem bidung siro noluke goralo sedike agomem podope ngom tomnam legape tombona ngoluke adi baptis union communication department igebona sister kenjir buke teong lokom ngo ikedum poje ko adi baptis union lo ministry em ipala ngolu poje ko du tuai ida kom hupak sedika minam yope ngolu ke Mizoram aguke dolung lo du pala supak trading lo ngo dudung aido ngolu ke kumgul lo ati problem em ngolu pama to hupak lo pe ina me ngo ikedung ngo leko dem ngolu ke mondoli kitar kelok ke kom telepon em ngo patidung message em kom ngolu kapadung ngolu ke lega pe ngolu kum yerdung em lang ngolu kendung ina me airu do ngokke lega pe dero ngokke erang tabu lega pe ngolu ke kumgul kolok hupak lo pe ati problem ngolu pamadung ina me sedike lo kom ngo ikedung mondoli ke teong lo kom ngo ikedung silo ngolu ke doing si dedin ngolu maye hupak anchona Bible verse ngo poriye pori pala ngo kumye kumindong em ngoke erang kidat kom ngo tomdung holo ala miriem gok tope dempe ngolu leko pe ministry em ngolu ye aye sedike agom tatlaju Matike Atnam chapter 28 verse 18 lokke Delo Jisu bi buluking gila poto takam teyong among kelang tani among kerutum inanem ngom bitung delok legape tani takam logila bulum abu kelang o kelang dena aike amin lok baptis bila bulum luil suna amipe imotoka delok ke bulum ngok ke ngi tom nam takamem luil la ige molangka delok ke berok rupe ngo nuluking yein longelope du yarmin ye kumlaju. Gracious loving Holy Father, this morning the day of adoration, the day of worshiping your name, Lord Almighty God, your people cannot come to the church to worship you. But Lord, wherever we are, we sacrifice our time on this very time to worship you and to meditate upon thy holy word. Loving God, whatever we are going to share in words or in singing, Lord Almighty God, may your blessing be upon each and every one of us. Myself and all of the listeners, we bow down in front of you and commit unto thy hand. In the name of Lord Jesus Christ we pray. Amen. Supak Miriam Gokdope, okay, erang kita ngotom du.
lu doh ngolu jadi ingko gok kenma.com gokjima.com Miriam ngolu gokto ngolu IP recording ko ngolu ilaman ati facilities ko ke kumlo to kamang delok lagu pa ekdom as it is ngolu gokto ai lu do ati takam de sedike glory lega pa ngolu dedicate do ngoke doing popenam agom si ngolu tat year do pa ida kom ngoke api lo lekoda ngolu tat mi lo aido emla hi ngo la len tu nam den silo ngolu ke topik de mondoli tomlen kunam legangem ngolu tat ye mondoli mangkom tomlen kunam hi ingkwe ingkibelo ngol takang me kendung mondoli hi ingkwe emilo ha ngona mondoli akon ko bulu na mondoli akon ko emla ngolu lulado mangkom abidabit mane ingko sentence loke kom ngolu compose ladu mondoli de tani among lokke angupe dudokupe sedeke ayang lokke tomlen kunam amiko dempe kom ngolu lulado ida kom ngo anyang ko silo ngolu ke topik lega pe sedike mondoli hi ingkwe ingko ko embilo ingkimilo hempo ngo answer embido sedike dena ilok relen kuname tomlik nam chapter 20 verse 28 last portion emngolu poribilo hempo ngolu kapadu sedike agi ilok relen kunam sedike mondoli lokke mer kabom nape yelangka emnam agom si holong luka padu hi Bible hok verse lalen nam sim edilo di ngo porito di ngo ke api mendeka touch du ha hempe ngo explain ngo edilo di pasigat lo ngolu du to di ngo ke business lega pe ekta mobile ko ngo retuai mobile de Samsung company lokka dam dung ida kom dating dam bang near about mane 12,000 ati ko ngo korcha ituai ai do de kom mane ekdom solidum hupak lobe solidum telephone ko iladum video ko mane capture ladum voice record kom iladum darong abit mane facilities kom kadung ada solido that after 2 years 3 years demelam lo ngokke leko pe anyang ko aina dhamna ko leko dango reto duita ko mane ngo compare tum ekta ko mane 12,000 ko same agar ko mane iladum ekta ko more than 20,000 ko de to dam yadum dam yadum ngokke lega pe which one is precious which one is more precious embilo ngokke mobile si more precious do lega de idung dam boje yadung facilities da kiam dum kamera solidum telepon solidum atitaka soliladu kita kom dam boje yadung anyang ko mane memory lo anyang ko power boje yadung delok lega pe na ठीक delok kisah tani amolo tani agukudar more than billions of the people millions of billion ngolu dudung lekope ngolu dudung ayo kone Jisu Kristo kenma pa Jisu Kristo kelo pulu ke mungkin kama pa duna boje ko dudung ida kom ngolang ngo sedike ayang lok buke ayang yang tat pala bim agu ke rutum hisap pe agu ke savior hisap pe mopit kunam rutum Jisu Kristo hisap pe ngolu bim ngolu torik sudo edilo di bim ngolu torik sudo sutodi ngolu mingke suna
amiko ikae de holo ngolu kami lo mungke suna amikidar tomlem kuna amikidar bulu enne ka more precious dum lega de idum bulu ke damem bojeyado tania molo duna taka amikidar heko di mana Yesu Kristo ken mana kidar itu dedi na engko are ka mang em to ko maye hai tat mem ma peka are ka mang em to ko maye dedi are ka mang ngolu tu mana dham du tu kapila mana holo bible ngolu ka padum sedike agke ilok ngolum relen kunamemi ngolum rebito agke iem bipala bitlendola Calvary cross lo bitlendola ngoluk ke lega pe bitlendola ngolum retoku delong lebe ngolu damna amiko we are so much precious in the sight of God because he had purchased every one of us who ever believe in Jesus Christ by his own blood no mirem madokom no dedin kampu madokom tania molo no dedin ingo educated madokom you are so precious because God has purchased you by his own blood tatlangka delong lega pe ngobo che ko ase dung lo ase pe lagi dung lega de idung agke iem bitlendola ngolum retoku bukke o idope bukke ome idope ngolum retoku iname ngolu sedekelo itke pe lagi dung he 1 Corinthians chapter 6 verse 20 lokke hikena agom singolu ka paru nolu relen kunam teteng emino delok ke lega pe nolu ke amilem sedike angun ranam lega pe inalangka ngolum retoku ngolu kendung dekamilo ingko ko ngolu ipe lagi don te ngolu ani ko ingke pedam ko do mingke pedam ka tu iname ngolum retoku agke em bilen pala ngolum retoku emla ngolu khoborem tatung aido aseru nam agome de asepe asobe ngoduenia ma parpas ko kadung ngolum retoku parpas ko kadung ingko parpas ko kadun holong lu ka padung nolu ke ambilem sedike angun ralnam legape inalangka sedike angun ralnam legape ngolu ipenam agomde inalangka emla holo Paul bike atnam korin mondoli kidar legape bike siti atnam loke ngolu ka padung deke belo silo ngolu sarita point petongo lalendung Greek words lo number 1 kerikma emdam agom ko ngolu kapadu kerikma emdam si ingkwe doing pobinam porchar ager gernam dem pengolu dokom aye 2 Timothy chapter 4 verse 2 lo sedike agom sim pogolangka podidokom podimadokom pogolangka legodang oporiye sedike agom sim pogolangka podidokom podimadokom pogolangka emnamagom si aro dungai silo melo boje ko mane facilities sem sedike ayang lok tani ken nam lok ke ngulu pape nam boje ko mane kadum ngulu patoku computer patoku mane mobiles abit mane technology ngolu pado te doing ponam de aye leko pe sedike kumken akumlo leko pe gidum sula doing ponam ko mane aido number 1 aidum ida kom silomelo corona covid-19 legape agu ke dolung charge lo ko mane gila mangkai dekena situation lo hupak ngolu dulu ida kom ayo ko ne whatsapp lo melik tung
Ayo ko ne Facebook lo melik dung, ayo ko ne mane YouTube lo melik dung, ayo ko ne abit mane idea lo ke dekabe melik nam kum kadung. He ngolu ke Mizoram lo kom supak lo pe solidum lockdown mi solidum. Even ngolu ke training institution lo kom ngolu gila mangkai. Delo ko online lo Google Meets emna mako mane apps ko kadung delok ke ngolu class ematen la dempe ngolu idung even ngolu ke local church lokom dempe online lok ke girjaim solido ina hupa ngolu ke kenpe nam de situation ai ma dokom upayam ngolu matala ai upayam matala kape pak sedike keralo bibe kape kisa ngolu worship ilayan deh ngolu mata pe lagi tu aido hi ngolu ke Adi Baptist Union dan lo ke communication department min create pala hupak lo pe solidum online lo ke ngolu message em bitung online lo ke abit mana information em bitung airu do ige bona ngolu ke rutum bulu ke teyong lo sedike ayang em du yer pe dem pe ngolu kumdu ai mana situation lo ngolu du dokom ai na situation lo ngolu du dokom sedike agom sim edit ko paglai di ngolu pohiar pe lagi dung luyar pe lagi dung hi kono pak ngolu ke es lo ke message melik namem ngoka pala asengi dung ida kum leko dem ngolu ke Adi Baptist Union aralo ko manin ko piram na ko kadune ya de kami binam ko kadune lega de dung edilo di evangelist post lega pe article mane advertisement ai di nobody is interest ya asrat lagi do nobody is interest for preaching doing the ministry evangelism work why it is because of money is it because of different things ancho na hi ngolu ke Arunachal government dan lok ke ati ko mane vacancy kai milo even just mane chokedar just pion ati ko mane 4 grade lega pa bulu ka salary ko mane ditin ai mang ngolu ken dung 15,000 peto mang ko mane 20,000 peto ditin applicants ati dung ai something wrong is there ngolu ke mondori aralo yes lo ke advertisement adung arti dung ida ko applicants kamang lega de idung sedike ager hi ngolu gerlima sedike ager ngolu gerlima tanme ma pe kade ani ko mani mingke penam ko kadung ai pak pe aropak pe sedimengo mingke sedung bikke ayang em pala bimgo ayadung emilo why to keep silence edit ko paklai di aye ngoke koli vis choro ngoke kennamen choro aye advertisement adung aye edit ko paklai di ngolu ke adi bulu ke goralo Jisu Kristo ke ayang legangem pogodope aye ngotolik sudung ngoke yenam tabung sim Jisu Kristo ke alang longo surrender bidung emla ngolu applicants akon ido pe ngolu ape lagi dungai ina me mondoli lolum taka me ngoro gudung sikena opportunity hi ngolu payer mare pa ape na longo silo me lokom ngolu kendung ngolu taka me kendung corona lega pa ngolu moveless ati ngolu ilamang api problem kom boteyana bojeyana problem kom ala du ngolu ke goralo ministry kom ngolu ili du ngai ngolu ilama yo pe dekenan ko situation kom ala du inama edit ko paklai di ai na situation longo du dokom ai mana situation longo lu du dokom sedike agome ngolu poyer pe lagi du luyer pe lagi du Number 2 didak है एम नाम को
luil tsunami kidar bilutung Matthew chapter 28 verse 20 lo. Delok ke bulung ngok ke ngitom tom nam taka mem luil la ike molangka em namagom sim moluka padu. Delok ke bulung ngok ke ngitom tom nam taka mem luil la. Luil nam poil nam agom si didake em nam ko. Ngo mingke suna ami hisapa. Ngo mondoli akon hisapa. Ngo ke ipenam ekta agom ko kadung, ekta agar ko kadung. De teaching. Teaching em ngo bipe lagi dong. Teaching em ngo pape lagi dong. Hi ngolu ke Adi Baptist Union lo 2018 ngo pumimayo pa. De edilo di ngolu 2017 ya 2018 mebolo edilo di conference ito di. Deho moilo ngolu kay field director lok ke doingam tat pala. Ngolu ke Adi Baptist Union aralo Jubilee Bible School dorkado. Ngolu ke pastor kita, ngolu ke igamona kita Bible legangem ken mang bulu ken doper bulu artiko mane facilities em ngolu bipe lagi dung em kolok. Ayo kone 1 lakh binago kadung. Ayo kone mane 2 lakh binago kadung pe. Dan pe ila donation ko boje ko ngolu patuai. Supak silelo ngolu ilendung. Ida ko ngok tat namlok. Applicant students kamang. Dugru nama gome ay. Jubilee Bible School dorkadung. Takamam ludung. Arodung. Amen. Amen. Arodung. Maluludung. Ida kom hupak ngolu kaju. Ilan laju emla advertisement kom ngolu ke principal ke bona lok ke ngolu pato. Ida kom ngok tat namlok applicants kama. Legade himkue. Agi ke ome o kitar dekena aina ait lega pe aina bedang lo gido pe ngolu motivate ima. Aina teaching em pado pe ako ne akon ko ngolu motivate ima. Agi suye ko mane gili ima. Why? Ida kom aipak pe ngolu sedike agome ngolu kamilo. Pogo yar langka, luyar langka. Delo petong ima. Tani takam amolo nolu gila. Ngok ke agom sinolu poyar langka, luyar langka, pogo langka. Delo ima. Holo mane lubidung, verse 20 lo. Delo ke bulum, mungke sunak idar, mungke sumana kidar kom, ngok ke ngitom tom nam takamem luilla, igemo langka, emdutu. Ida me teaching em ngolu bipe lagi dung, aina training em ngolu bipe lagi dung, dan ngolu ke duty akon ko. Ina me mondoli ayabosuna, ngok ke birme biro kidar. Supag Jubilee Bible School ngolu ke Goralo. Sedika iyang lok ngolu pataku. Idge laju. Ngokom kupag 52 years ngatkay. Sedika iyang lok. Idakom ngo training lo hupag dudong. Ngo ke classmate kita rito only 23 years old. Ay ko naman na 25 years. Indeka brilliant na amiko. Ida ko ngo compete pe lagi pori pe lagi deke na situation lo ngo dudo. Ida ko ngo puti pe dumin ke do. Ida me no kom edit ko paglay di. Sikena training lo, sikena aina opportunity lo, no ko pane participate minge milo aido emla no ngo challenge bido. Dero koinonia mondoli hisab per ngolu ke ipenam akom ko fellowship em ngolu me pakpe lagi ma.
Hebrew chapter 10 verse 25 lo demilong olu akone ibom sunam kisapa dumsu ayar bosunamem mepak sumala juga ngolu pakya pe akone luir poir bosula juga kapaila ngolu kasudung rutung ke longe anin dakbo sedika yang lo ngolu ke corona kom ekdin manen yoga pa konopak ati ko mane Januari Februari dekena amolo kom girja im ngolu khuli tuai ai pasigar lo kom dempe dung iba abit ko dolung lo kom dempe idak kom kerang kisar girja attendance em eneka mane poor of the poor em to komai eneka komti ya yang itu COVID-19 lega per SOP maintain kolok ngolu takka me hupak ngolu girja gila mangkai tajidu very good because of my safety ngolu takka ke lega pe aina agom ko de ngolu ipe lagi dum ida ko edilo di khuliye di girja ginam te ngolu me pak pe lagi ma girja ngolu giar pe lagi do adibaptis union mondoli takka ngoro gudu girja ngolu mepak pe lagi ma giar laju lega de idung sedike longe kom hupak iyein longe kom aninya yang iduper last agom daikonia em nam agom ko akon ke lega pe bigul binam sedika agom lo hempe ngolu kapadung Luke chapter 6 verse 38 bipo sutoka demilomin dem nolum kom piene it's very right give then you'll be given ngolu konlo gikana ditaklo edelo di corona first ato di ngolu compound kider kom gila mangkai abit chagalo ngolu gila mangkai especially ngola ngolu ke field director erang kider kum mane arikom kamang relatives kom kamang ita kom boje ko mondoli abit lok ke ngolu igulem ngolu pato ayo kode ambinem pito ngolum ayo kode oing kom pito ayo kode abit dekape boje ko ngolu sedike ayang lok ke mondoli ke ayang lok ke ngolu pato ko ngolu boje ko koido Mizoram agil ke among lo dumi lo tu mana ago mangudu tu relatives kadong ida kom ilu di pasigar lo ngolu tu relatives kama tu ida kom mondoli kidar sedike I lok ke ngolu ke relatives akon ko delok le ka ngolu ke lok ke ngolu poje ko ngolu pato le ko da airu do supa ngolu kendung bipo sutoka delomin dem nolung kom biene ngolu ke angin pak lo ayo kone opanda kom kaladung kiladu na kom kadung kakaladung ekdom mane kenola du na kom kaladu kaju mondoli kidak buluk ke lega pe ati hel ko ngolu len kampe lagi we are the church people who has a responsibility to help others silong oluke doing tat nam sin ekdom short idokom mi pasu yer laju ngolu porchar agere ngolu pe mepak pe lagi mang ngolu ke luil oil namem ngolu mepak pe lagi mang ngolu fellowship em ko ngolu pe pak pe lagi mang ako de akon ko ngolu bibul pe lagi dum